Как мне повезло, что я тут уже была. О. И костер тут работает. В прошлый раз здесь было закрыто. Держу в курсе, да-да-да. Might regret this. Да? Вот это. Себе оставь. Take a look around the room. Спасибо. Так. Кажется ли это... Так, хорошо, ладно. Капрал Милс. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! A battle. Frozen in ice and time. Сержант Сиза Вандари. Are you getting this, Silence? Silence? Конечно, когда его нужно, ни хрен ты зовешься. Лейтенант Фиона. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limb, blast out the fountains. Another day in the life. Records are really close. Anthem being on point. Hoorah! Танки. Вы же видите, да? Машины. Прекрасно. Operation Enduring Victory. Say again, Lieutenant. Forgotten. They got some. Whatever it was, Titan it is seemed to the have turned out defensive. really well. Still on approach. Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Так, ладно, у меня хотя бы есть сильная аптечка. Уже не может не радовать. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. Так, это у нас второй этаж, да. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log.
First battle of the eastern seaboard wall. A long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. What For was 3 this weeks, we place? kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Ну, короче, стандартная просто ситуация. Понасоздавали всякого, а теперь сами от этого же и страдают. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. For Zero Dawn to turn this around. Whatever the hell that is. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. The I don't furnishings know. were 20 metal. drops. In and out of the How they West ever got Coast, comfortable. fighting with these civilian It was the metal world. enlistees, scrappy guys they and were used to gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, and everything will be the way it used to be. К сожалению, друг, нет. Так. Капрал Сарай. Я думала, 64-й станет для меня удачным годом. Я бросила пить, завязала с контрактом, надоело вкалывать наемником, занялась демонтажом ветряков. 400 футов над уровнем моря, только я и плазменный резак. И тут повторный призыв. Я прочитала условия там же, на ветряке. Условия отличные. Повышенная зарплата, амнистия для всех, кто воевал, гарантированное гражданство. Мы должны были спросить себя, в чем же подвох? А вместо этого подумали. Значит, все-таки мы лучше ботов. Хорас задвинул речь про гордость и долг. Молодец. Все точно рассчитал. Я гордилась службой в армии США. Это был шанс туда вернуться. И вот, что в итоге получилось. Да. Ты душ, типа, или что это? Just one bed. Maybe the war chief's room. Ну, типа того, да. Так. Вчера вечером разговорились, вспоминая 55-й год. Я тогда была пацанка, всего пару лет как на учебке. Общий сбор в ангаре для дронов. Лето, на небе не облако, жара убийственная. И нам говорят, все корпуса в живой силы распускают. Теперь везде будет автоматика. Мы устарели, пора на свалку. Еще миллион на базовом доходе в столетнюю рецессию. Типа помогать строить роботов, которые отняли у нас работу. А кто умеет в мотокостюме пахать, может податься туда, где еще нужен ручной труд. В океанскую экономическую зону или в Китай, а там вы типа уже не наша проблема.
Низкий риск суицида. Так у меня в досье написано. Нормально. Он какой-то капитан. Видимо. Мне вот туда, да? Red light. Guess that means no power. Ну, понял. Надо как-то подать его. Да, мне нужно подать сюда электричество. Сейчас разберемся как. Давай, давай. A holographic interface. There must be some kind of code. Maybe I should try. Oh, that's informative. Вправо-влево. Three power lines, resources. That makes one. Так, мне можно вниз дропнуться? Ты можешь дропнуться вниз? Японский свет. А что там такое? Ёпта, мне страшно на это смотреть даже. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Это подсказка, да? Можно еще раз? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? Ну-ка еще раз, пожалуйста. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Может, наоборот, просто вот так. Да, да. Типа на север, что-то там, да, на запад, на восток, на юг. Так. Наверх, наверх, вниз, вниз. Did it. Sounds like that did it. По-моему, кстати, в этой комнате где-то предохранитель для арсенала. Насколько я знаю. Потому что их все можно теперь получить по сюжетке. Один, кстати, я уже просрала, который был в сердце матери, но его можно еще раз добрать. Power cell. If I find more, I should be able to get to that ancient armor I found. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons.
Давайте я попробую заодно выполнить вот это обучение последнее. Пускай оно у меня тут висит. Одной бомбой. Да. Мне нужна взрыв прыща. Интересно, вот это сработает, если я ее поставлю. Так, взрыв прыща. Это просто бомба, да? Отлично. Что-то не работает. Где по чайнику сейчас настучу, так не обрадуешься, слышь? Свидулечки. Эх. Так, ну ладно. Что тут у нас вообще? Что куда запрятали? Не знаю, что тут везде вкусняшки. Блин, этот костюм вроде как бы зимний, потому что он этот Бануков. Я на нее смотрю, мне аж холодно становится. Он такой несогревающий на вид. Так. Я смотрю, они неплохо, знаете, обустроились, так, да? У себя дома уже. Есть тут где-нибудь что-нибудь вкусное? Внизу. Интересно, там еще было ведь заход в комнату. Так, грибочки. Это всегда хорошо. Посмотрите, реально тут прям супер цивилизация раньше была, а потом все похерили просто. Как и всегда. Куда я должна допрыгнуть? Ну ладно. Это так все не очевидно. Никого нигде внизу нет. Не спрятала. I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad.
Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Так тебе все и рассказали, конечно. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Батя слушали, нет? Thanks for the mails, you. А, Time отредактировано. goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. Fighting with these civilian enlistees. Scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Так, сейчас не сунем пока никуда свои ручонки. А, мы там были как раз. Так, ответ на удар. Рейн, штат Невада. Силы самообороны, механизированный батальон вступил в бой с передовыми частями Северо-Восточно-Тихоокеанского роя. Боевые действия начались в 6, завершились отступлением в 9 вечера следующего дня. Потерям более 40% от численности личного состава. Каменный лом. Комплекс АА-ТЭК, долина Шендау, штат Вирджиния. 13-я механизированная бригада при поддержке сил самообороны провела аэроградный бой с восточным бережным роем в Б-17. Боевые действия начались в 8, приблизительно в 14:00 12-я механизированная бригада рапортовала о том, что противник провел оборону и получил разрешение на подрыв комплекса АА-ТЭК. В результате взрыва рой был нанесен значительный урон. Уцелевшие части 12-й механической бригады отступили к оборонительному рубежу. Удар корпус. При поддержке массивных авиаударов атаковали Титан класса Гор, снабжавший восточно-морской рой. Боевые действия начались в 4, завершились в 22 ликвидация Титана. Обратите внимание, что это уже 3-й уничтоженный Титан за счету 9-й механизированной бригады, и она понесла минимальные потери. 3-я механизированная бригада отказалась подчиниться приказу передислокации в ходе операции «Замена» на оборонительном рубеже Пенсакола Телахаси. В настоящее время ожидается решение военного суда. Бригада 7 отозвана в Нью-Йоркский очаг и переброшена на участок Уичита. Готова к бою. 9-я бригада переходит переназначение на базе командования роботами США. Готова к бою. 10-я бригада передислоцированы из Калифорнии побережья, данные повреждены. Понимаю. Интересно, почему она отказалась там что-то делать? I'll tuck that away. Почему закрыто? Может быть, надо как раз мне там... Ой, страшно. Рычажочек подтыкать. Сейчас как что-нибудь вылезет. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Eloi.
It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Он говорит, земля хоть не плоская, как ты думала, а реально все, и думать вообще так. Типа она девочка умная. Еще скажи, что она там на 3 китах, на черепахе, на слоне. Это гор, да? У меня сейчас такие мурашки пошли. The eclipse. Tampering with the metal devil. Вы They дурачки? don't think they can wake it, do they? Вы совсем больные? Watch out! Истребителя дропнули. Another Kobish. And this one can move. Так. Время подготовиться, кажется. Too hard to reach. Ёптер. For the shadow! We did it. So the soldiers long ago Так, хорошо. had to fight hundreds of those all at once. Так они вообще еще, вот эти хопиши особенно. Он такой неповоротливый, ему только стреляю в его эти штуки, дрюки. Если кто был неприятен, это вот эти вот товарищи. Лезут на меня, блин, как мухи. Солевые. Так, ты мне что-нибудь вкусное дашь? Глаз там, сердце свое, руку и прочее. Ничего, вообще бесполезен. Ой.
Что так ярко? Деградация биосферы. Несмотря на повышенную боевую эффективность сил самообороны и достигнутую в тяжелой борьбе победы на Центральноевропейском, Арктическом, Тихоокеанском фронтах, скорость спасания чумы фара остается прежней, ровно как и скорость поглощения ее биомассы. По любым оценкам, ущерб биосферы уже превышает уровень 1938 года и положено улучшается с каждым днем. Прогноз по графику вымирания остается прежним. Атмосферный коллапс с середины ноября 65-го, уничтожение незащищенных наземных поселений февраль 66-го, гибель сухопутных микробиотических организмов конец марта 66-го, гибель морской флоры и фауны начало 68-го. Вследствие сохранения секретности проекта «Новый рассвет», полного молчания относительно его механизма действия и даты завершения, предсказать, какое влияние нового рассвета окажет на график вымирания, не представляется возможным. Атмосферный коллапс. Наибольшую угрозу для операции «Свобода», а также для гражданского населения и животного мира по-прежнему представляет снижение концентрации кислорода в атмосфере и выброс токсических веществ. На текущий момент прогнозируемая дата атмосферного коллапса приходится на середину ноября 1965 года. После этого срока для осуществления боевых операций военнослужащим необходимо будет использовать изолирующие дыхательные аппараты, а гражданское население сможет выжить только в герметических закупоренных жилых комплексах. Нехватка питьевой воды. В результате выпадения загрязненных осадков источники водоснабжения оказались заражены токсическими веществами, выпущенными в атмосферу при поглощении биосферы в восточном полушарии. Вследствие вынужденного отключения всех систем нанообработки крупнейшие водоочистные комплексы уже сейчас не справляются с нагрузкой. Эскалация вооруженных действий. В приложении к данному документу излагаю кратковременные последствия вооруженных столкновений с применением тактики выжженной земли в ходе борьбы западного побережья, а также последствия применения океанской экономической зоны, атомного оружия для сдерживания первоначального продвижения противника на Тихоокеанский фронт. Ну вы, конечно, такие молодцы. Я просто не могу. Сколько раз убеждаю, что люди вообще ничему их не учат в жизни. Dr. Sobek, as projected. I'd have to ditch something. Где эта хрень? Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella, add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest-ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I've set a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek. At ease, General. And goodbye. Hell of a thing.
Такое ощущение, как будто она... Я понимаю, что очень маленький круг знал про этот новый рассвет, потому что не распространялось вообще ни для кого это все. Потому что, видимо, всех ждала полная аннигиляция практически. Она как-то это очень нехорошо говорит. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Она каких-то людей определенных собирала для этого, альфа и бета этих кандидатов. What is that? What did these people do? Я... What did Elizabeth do? Честно, я даже представить не могу и не хочу, наверное, пока что. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines. Not before the world she knew. Her civilization ended. Let's hope it won't come to that again. А как мне отсюда спуститься? Кто-нибудь мне расскажет? How am I gonna get down from here? This should be quite the ride. Класс.
Ёпсики, я думала, все. На этом наше путешествие закончится. I'd do that again if it weren't so much work to get back up there. Так, что, куда нам? Где я? Что я здесь делаю? Тын-тын-тын. Окей, ну пойдемте туда. Чё бы нет-то?